Assalamu alaikum. This program is being presented to you by the Baqee Organization TV channel. My name is Zainab Akbar, and today I will be your host. For many years, the Baqee Organization has been hosting the Baqee protest in front of the Saudi Embassy in Washington, D.C. Every year, many people from throughout the U.S. come and participate under the umbrella of the Baqee Organization. This pandemic hasn't affected our goal or vision to keep the Baqee protest going. Today we have with us our Baqee volunteer who has been with us for many years. Thank you so much for inviting me, and I would like to thank my friends back in Chicago who has been the force behind this Baqee protest. Basically in Saudi Arabia to protest, in which it is now, protest against the desecration and demolition of the Baqee site. And our involvement, my father's involvement, was the planning and logistics in Washington, D.C., and with the government officials, the acquisition of all the permits and the coordination with the federal and local authorities for the permit, but to make sure that we have all facilities offered to us as a community, as a Shia community nationwide, with Idare Jafriya community as the host. So that's been our involvement. And then after maybe 5 or 6 years, then I took over all of the permitting and all the logistics, as well for the Baqee protest, but also for our yearly Arba'in procession there in DC. So it started back in 2006. And it's, alhamdulillah, been going on consistently since then. Well, back in 2007, when the Baqee protest started, the team from Chicago contacted Idare Jafriya, and then myself, the Anjuman team, and Idare Jafriya got together, and basically we started as a host for the Baqee protest. But then we got involved into many more parts of the protest. We were the organizers here in Maryland on behalf of Idare Jafriya. I live in Maryland, and Idare Jafriya, which is the Shia organization in Maryland, was involved whenever there was a protest in Washington, where we had different organizations coming from all over the country to Maryland. And since I was involved with Idara, I started getting involved with the Baqee protest, which gave us an opportunity to do something to bring the awareness of Baqee to the world. So that is how I got involved over the past many years with the protest. मैं मेरी पैदाइश मज़हबी फैमिली में हुई थी. हमारे अतराफ़ में सब तकरीबन मज़हबी लोग थे, और अपने बचपन से ही हम बाकी के बारे में सुनते थे, और ये था कि किसी तरह से हम सऊदी गवर्नमेंट से अप्रोच करें और कि हमें जन्नतुल बाकी बनाने की इजाज़त दे. वो नहीं वहाँ पर हो सका इंडिया में. उसके बाद पाकिस्तान में भी उस ज़माने में वहाँ के साबिक़ा गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कोशिश की थी जब हमारे शिया कम्युनिटी ने उनसे अप्रोच किया था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने उनको भी मना कर दिया था. और एक तरह की मायूसी थी. लेकिन जब हमने ये देखा कि बाकी कमेटी बनी, शिकागो में बेस है, और अब तो पूरी दुनिया में है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ब्रांचें खुल गई हैं. बहुत अच्छा काम बाकी कमेटी के ज़रिए हो रहा है, और ये लोग पूरा साल जो बाकी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इनकी बहुत अच्छी कोशिश है. और मेरा ये है कि हमारा जो अक़ीदत है वो मज़हब से है. बीवी हमारी तो जो सादात हैं उनके जद्दा भी हैं, दादी हैं उनकी, और हमें तो बहुत उनसियत है उनसे, दोनों तरह से, दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, जो अल्लाह ने मुकाम दिया है. मैं बक़ी ऑर्गेनाइजेशन का दिल की गहराइयों से एहतराम और शुक्रगुज़ार हूँ कि
آرگنائزیشن کے ارکان نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور ساری ملت جعفریہ کو اس ایمانی احتجاج کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 8 شوال 1345 بروز بدھ اپریل 21 کو ملون عبدالعزیز کے کہنے پر آئمہ طہار کے قبور کو مسمار اور منہدم کر دیا گیا تھا، جو اپنے زمانے کا بدترین اور جہنمی فعل ہے، جس کی وجہ سے سارے محب اہل بیت میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہم اسی غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے آل سعود سے مانگ کرتے ہیں کہ جلد از جلد مقدس بقی کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔ بقی آرگنائزیشن کی جانب سے ہر سال 8 شوال کو ساری دنیا میں احتجاج کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس سرزمین امریکہ پر تقریباً 15 سال سے احتجاج میں شامل ہیں۔ دام و درہم و سخن جس طرح سے ہو اس کام میں حصہ لینے کی کاوشیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد حیات تعمیر بقی ہے۔ ہمارے بعد ہماری نسل اس مقدس کام کو آگے بڑھائے گی انشاءاللہ۔ If everybody does the minimum, then combined is a greater effort. You know, there's a saying, you can go somewhere fast, but you'll be alone. To get somewhere far, you've got to go together. And if we don't do this as a community, where it's just the burden is on a few people, then we'll get nowhere real fast. And the only way we can get far is if we do it as a community. So I suggest everybody, I request everybody to be involved to some extent, to whatever minimum way possible. That's the only way this is going to be successful.